Okay, so once again, very good afternoon all. So in the today's lecture, we will start with the chapter number 6. That is, the name of the chapter is the bending stresses in the beams. So if you look at to this particular title of the chapter, it is somewhat correlated with the chapter number 5. So in the previous lecture, we have finished our chapter number 5, that is shear force and bending moment diagram for the beams. Okay, so if you see that particular chapter number 5, in that chapter number 5, we have solved the problems based on the simply supported beam, overhanging beam, and the cantilever beam. And for all the types of beams, we have calculated the shear force value and bending moment value. Only two values we have calculated for all the types of beams. If you take the example of simply supported, in that we have initially we have calculated reaction. After the reaction calculation, we have gone for the SF calculation to the each and every point. So for that purpose, we have used the sign convention. That is, we are starting the SF from the left side. Okay. So in that, what we have done, initially we have calculated the shear force at point A, then shear force at point B, then C, D. So whatever the number of points provided on the beam, for that each and every point we have calculated the shear force value. Similarly, we have calculated the bending moment value for the each and every point, and accordingly we have drawn the figure, and that figures we can call it as a SFD, that is shear force diagram and the bending moment diagram. Okay, now this chapter number 6, that is bending stresses in the beam, simply we can say that this is a just extension of chapter number 5. This is just extension of the chapter number 5. And if you go to the heading of this particular chapter number 6, that is bending stresses in the beams. So now here, bending stresses in the beams. So in the chapter number 5, we have calculated shear force and bending moment. And now in the chapter number 6, we have to calculate the bending stresses in the beams. So why the bending stresses are developed? So why the bending stresses will be developed? What is the reason behind that? If we have to calculate the stress value, so first, what is our requirement? That body is subjected to the some amount of force. It may be tensile force, it may be compressive force. If body is not subjected to any type of force, it may be tensile and it may be compressive. At that time, we are unable to calculate the tensile stress and the compressive stress. So to calculate the stress value, the first requirement is that body should be under some amount of force. Then and then only we are able to calculate the stress value. Similarly, now in this particular chapter, we have to calculate the bending stress value. So why the bending stresses will be developed? What is the reason behind that? By taking the reference of chapter number 5. What is the reason behind this? Why the bending stresses will be developed? And which parameter plays very important role to calculate the bending stresses? Yes. Which parameter plays very important role to calculate the bending stresses by taking the reference of chapter number 5? Force. Whether force is required to calculate the bending stress. Torque. Whether this is the shaft. The torque concept is applicable only for the shaft, which is in rotating condition. Now here your beam structure is there. It is perfectly horizontal structural member, which is supported at the different supports. Why the bending stress will be developed? So for that purpose, I have given the reference of chapter number 5. So in chapter number 5, what we have calculated and how that values are useful for your chapter number 6. Name itself suggests that bending stress in the beams. Which two values we have calculated in the chapter number 5 for each and every beam? Which value? SF, that is shear force calculation and BM calculation. Now out of these two values, SF calculation and BM calculation, that is shear force and bending moment, out of these two values, which value will be useful for the bending stress calculation? Either shear force or bending moment. Bending moment. Bending moment, correct?
Why it is bending moment? Why not shear force? Then how the shear force will be useful? Shear force जर माहित असेल तर आपण त्याच्यापासून काय काढू शकतो? If the shear force value will be given to you, then which value we can calculate? Yes, जर बेंडिंग मोमेंट पासून आपण बेंडिंग स्ट्रेस काढू शकतोय तर शियर फोर्स पासून आपण कुठला स्ट्रेस काढू शकतो? Yes, shear stress, correct. See the chapter number 5. In that chapter number 5 we have calculated only shear force value, we have calculated only bending moment value, but we have not calculated any shear stress value at any point. We have not calculated any bending stress value at any point. But sometimes while designing the beam structure, the requirement is that we have to calculate the shear force value, we have to calculate the bending moment value, we have to calculate the shear stress value, and we have to calculate the bending stress value also. During designing of the shaft, it is not like that only shear force value is calculated, only bending moment value is calculated, and beam is designed. It is not like that. Further, we have to go for the additional things. By using the bending moment value, we have to calculate one stress, and that stress is called as a bending stress. Please keep in mind, if your beam is subjected to the bending moment, then same beam is also subjected to the bending stress also. And in addition to that, if your beam is subjected to the shear force, at the same time in the same beam some amount of shear stress is also induced. And now we have to calculate that stress value. So your chapter number 6 is related to the bending stresses in the beams, and if you look at your chapter number 7, it is related to the shear stresses in the beams. Therefore your chapter number 6 and chapter number 7 is just extension of chapter number 5, because in chapter number 5 we have calculated the shear force value. But that shear force value चा उपयोग करून जर आपल्याला स्ट्रेस काढायचा असेल, that concept we are going to study in the chapter number 7. And at the same time, if your beam is subjected to the bending moment, म्हणजेच त्याच बेंडिंग मोमेंटचा उपयोग करून आपल्याला एक स्ट्रेस व्हॅल्यू काढायच्या, त्या स्ट्रेसला आपण काय म्हणतोय? बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द beams. So purposefully we need to study this chapter number 6 and chapter number 7 after studying the chapter number 5. So please keep in mind once again, if your beam is subjected to the shear force, simultaneously it is subjected to the shear stress also. Shear force दिलाय त्याच्यावरून आपण बेंडिंग स्ट्रेस काढू शकत नाही, बरोबर आहे? जर shear force दिला असेल आणि त्याच्यावरून बेंडिंग स्ट्रेस काढायचा असेल, whether it is possible? No. For that purpose we need to calculate the bending moment only. आणि तुम्हाला बेंडिंग मोमेंट दिलेला आहे आणि तुम्हाला शियर स्ट्रेस कॅल्क्युलेट करायला सांगितलंय, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, बिकॉज शियर स्ट्रेस टर्म इज कोरिलेटेड विथ द शियर फोर्स व्हॅल्यू अँड बेंडिंग स्ट्रेस टर्म इज कोरिलेटेड विथ द बेंडिंग मोमेंट व्हॅल्यू. अँड इफ यू रिमाइंड, there is one formula for the bending stress calculation, like torsion equation. आपण टॉर्शन इक्वेशन बघितलं होतं, T upon J is equal to tau upon R is equal to G theta by L. Similarly, you are having one bending stress formula, and that formula is M upon I is equal to sigma upon Y is equal to E upon R. So that bending stress formula we have to use in this particular chapter, and we have to solve the numericals. जसं टॉर्शनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण एकच फॉर्म्युला फक्त डिराइव्ह केला होता, तो म्हणजे कुठला? टॉर्शनचा, T upon J is equal to tau upon R is equal to G theta by L. Similarly, in this chapter number 6 we have to derive only one formula, and that one formula we have to use for all the types of calculation. एकच फॉर्म्युला फक्त आपण वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये काय करणार आहे? यूज करणार आहे. And in this particular chapter we are going to calculate only one parameter, and that parameter is your bending stresses in the beams. Getting? So this is the concept related to the bending stresses in the beams, which is correlated with the chapter number 5. And now why we have to calculate this particular bending stress value? Because sometimes what happen, if you have to design the shaft, so for the shaft designing, if you have to design the beam, so during the beam designing we are calculating the shear force value, we are calculating the bending moment value, and then we are drawing the figures, that is called as a SFD and BMD. But sometimes through that particular SFD and BMD we are unable to get all the information from that SFD and BMD, because if we have to check the failure of the beam, why the failure of the beam is taking place? Because the beam is subjected to the number of forces.
simultaneously. We can apply the point load, we can apply the UDL, we can apply the UVL, we can apply the couple. So if number of forces we are applying on the beam, then there is a possibility of bending, there is a possibility of shear force development. But why only calculation of the bending moment, it will not be sufficient to checking the strength of the beam. जर आपण बेंडिंग मोमेंट काढला असेल पण त्या बेंडिंग मोमेंट पासून आपण त्या बीमची स्ट्रेंथ किती आहे हे आपण कॅल्क्युलेट करू शकत नाही. That's why in addition to the bending moment we need to calculate the bending stress. Similarly shear stress also, आपण जी काही shear force ची व्हॅल्यू काढलेली असते त्या shear force वरून आपण त्या बीमची स्ट्रेंथ डिफाइन करू शकत नाही. Therefore purposefully we are calculating the shear stress value also. So that we will study in the chapter number 7, but now in the chapter number 6 only we will concentrate on the bending stresses in the beams. Okay, so this is the basic introduction related to this particular title. Now this is the overall content of this particular chapter, what we are going to study. If you see here, so the first one is a introduction. We are going to discuss once again why we have to calculate the bending stress, then theory of pure bending. So this particular concept is very, very important. Theory of pure bending. So what is meant by the theory of pure bending? How this theory will be applicable for the bending stress calculation, that also we are going to discuss. Because whenever we have to calculate the bending stress value in the beam, at that time your beam has to satisfy this particular pure bending concept. जर तुमच्या beam ने जर हा pure bending concept जर satisfy केला असेल, then only we are able to calculate the bending stress value. जर तुमचा pure bending concept हा applicable नसेल, means we are unable to calculate the bending stress. So what is that pure bending concept? That also we are going to discuss. It is very simple. Then assumptions. If we have to calculate the bending stress value, or it may be shear stress value, then which assumptions, which condition that beam has to satisfy, that we are going to discuss in this particular assumptions concept. जसं आपण टॉर्शनच्या फॉर्म्युलेमध्ये theory of torsion, shaft should be straight, shaft should be circular in cross section, material of the shaft is homogeneous, isotropic. So what are the assumptions we have discussed for the shaft, same assumptions we are going to consider for the beam structure, and that assumptions we have to consider during the calculation. जर तुम्हाला बीम मधला बेंडिंग स्ट्रेस काढायचा असेल आणि ऑलरेडी तुमच्या बीमचं जर बेंडिंग झालेलं असेल, then we are unable to calculate the bending stress value. जर तुमच्या बीमचं ऑलरेडी जर बेंडिंग झालेलं असेल, if already the bending of the beam is taking place, then we are unable to calculate the bending stress. So what is that concept? Why bending of the beam is taking place? Because beam is subjected to the external loads. जर beam वर जर point loads apply झालेला नसेल, then the bending of the beam will not be taking place. So if the beam is subjected to the point load, if it is subjected to UDL, if it is subjected to the UVL, if it is subjected to the couple, then and then only there is a possibility of bending. And if the bending is there, then and then only we can calculate the bending stresses. If there is no bending, no bending stress, if there is no bending, no bending stress, if there is no any movement, no shear force, no shear stress. So what is our requirement? Beam should be subjected to the external load in the form of point load, UDL, UVL, couple, then and then only we are able to calculate the bending stress. Okay, and sign conventions. So what are the sign conventions we have considered for the SFD and BMD? So that sign conventions are not useful here, but in order to identify the difference between the simply supported and the cantilever beam, so this particular sign conventions are very, very important. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला SFD आणि BMD ड्रॉ करायची नाही, but in this particular chapter we are going to focus on only simply supported and the cantilever beam. जे काही आपल्याला न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहेत ते फक्त आणि फक्त सिम्पली सपोर्टेड बीम वर असतील आणि कॅन्टिलीवर बीम वर असतील. बट while solving the numericals, whether we have to use the concept of simply supported or whether we have to use the concept of cantilever, for that purpose this particular sign conventions are very, very important. Okay, then bending stress distribution diagram. Bending stress distribution diagram. So what this particular diagram indicates? Similar to the chapter number 5. जसं आपण चॅप्टर नंबर 5 मध्ये शियर फोर्स कॅल्क्युलेशनची डायग्राम ड्रॉ केली, ज्याला आपण एसएफडी म्हणलं. बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशनचा वापर करून आपण दुसरी डायग्राम ड्रॉ केली, त्याला आपण बीएमडी म्हणलं. सिमिलरली इन चॅप्टर नंबर 6 वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द बेंडिंग स्ट्रेस व्हॅल्यू
and that bending stress value we are going to represent in the form of one diagram, and that diagram is called as a bending stress distribution diagram. मग त्या डायग्राम मध्ये आपल्याला कळते की त्या बीम मध्ये कुठं बेंडिंग स्ट्रेस मॅक्सिमम आहे आणि कुठं बेंडिंग स्ट्रेस झिरो. जसं आपल्याला एसएफडी आणि बीएमडी मध्ये पण कळत होतं, वेअर शिअर फोर्स इज झिरो, वेअर शिअर फोर्स इज मॅक्सिमम, वेअर बेंडिंग मोमेंट इज झिरो, वेअर बेंडिंग मोमेंट इज मॅक्सिमम. सो हाऊ वी विल गेट दिस पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. आपल्याला एसएफडी आणि बीएमडी मध्ये कळत होतं, इफ युअर एसएफई चेंजेस इज साइन फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, म्हणजे पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह आली म्हणजे तुमचा तो झिरो लाईनला क्रॉस करणार, म्हणजे तिथं आपण म्हणू शकतो की that at that point the shear force value will be equal to 0. तसंच बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये जर तुमची बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉझिटिव्ह कडून निगेटिव्ह कडे जात असेल किंवा निगेटिव्ह कडून पॉझिटिव्ह कडे येत असेल, मीन्स देयर आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ झिरो बेंडिंग मोमेंट. म्हणजे आपल्याला सगळे पॉईंट कशावरून मिळत होते, डायग्राम वरून मिळत होते. आपल्याला कॅल्क्युलेशन मध्ये समजत होतं का कुठे झिरो आणि कुठे मॅक्सिमम आहे. इट इज नॉट पॉसिबल. सो फॉर दॅट पर्पज वी आर ड्रॉइंग द फिगर्स and from that figure you will get where the values are zero and where the values are maximum. Similarly, in this chapter also, after calculation of the bending stress values, we are going to draw one diagram. That diagrams are called as a bending stress distribution diagram. And from that diagram, you will get two answers. That is, first one is a where bending stress is maximum and where bending stress is equal to zero. So that we will get through this particular diagram. Then flexural formula. Flexural formula means bending moment formula. So this is the formula. M upon I is equal to sigma upon Y is equal to E upon. So this formula is called as a bending moment formula. And this formula is also called as a flexural formula. So we have to derive this particular derivation also. हा जो काय फॉर्म्युला आहे, जिस यू आर हॅव्हिंग अ स्मॉल डेरिव्हेशन, वी हॅव टू डिराइव दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला फर्स्ट, अँड ओनली दिस फॉर्म्युला वी हॅव टू यूज फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. कुठलं जरी न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचं असेल तर तुम्हाला फक्त हा एकच फॉर्म्युला तुमच्या कॅल्क्युलेशन करताना वापरायचा आहे. बट समटाइम्स वी हॅव टू यूज ओनली m upon I is equal to sigma upon y. That means only this part we have to use for the calculation. Sometimes we have to use m upon I is equal to E upon R. So as per the requirement of that numerical, we have to use this particular formula for your further calculation. Okay, and then after derivation we are having the numericals. So I have told in this particular chapter number 6 we have to study only two types of beams, that is simply supported and the cantilever beam. Simply supported and the cantilever beam, and in that we are going to study only standard cases. Standard cases कुठल्या कुठल्याच simply supported च्या, simply supported with point load at the center point. This is the one standard case. म्हणजे एक simply supported point, एक simply supported beam आहे आणि त्या बीमवर सेंटर पॉइंटला एक पॉइंट लोड ऍड झालेला आहे. दिस विल बी द स्टँडर्ड केस नंबर 1. देन सेकंड, simply supported with UDL on entire span. म्हणजे पॉइंट लोडच्या ऐवजी फक्त काय केलेलं आहे, टोटल बीमवर जर UDL ऍक्ट झालेला असेल तर दॅट विल बी युअर सेकंड स्टँडर्ड केस, अँड वी हॅव टू स्टडी ओनली दिस टू केसेस ऍज अ numericals. So what is the first one? Simply supported with point load and simply supported with UDL on entire span. Okay, then case number 3, cantilever with point load at free end. म्हणजे कॅन्टिलिव्हर बीम आहे, एका बाजूला फिक्सर आहे आणि जो काय फ्री एंड आहे त्या फ्री एंडला तुम्ही एक पॉइंट लोड अप्लाय केला आहे. दॅट विल बी युअर स्टँडर्ड केस नंबर 3. अँड फोर्थ वन, कॅन्टिलिव्हर विथ UDL ऑन एंटायर स्पॅन. This will be the fourth standard case. म्हणजे कॅन्टिलिव्हर बीम आहे, one end is fixed and that cantilever beam is subjected to the UDL on entire span. So these are the 4 standard cases which we have to study in this particular chapter as a numericals. कुठले कुठले स्टँडर्ड केसेस सांगितले मी? Simply supported with point load, simply supported with UDL on entire span, cantilever with point load at free end, and cantilever with UDL on entire span. ह्या 4 स्टँडर्ड केसेस आपल्याला आहेत ज्याच्यावर आपल्याला काय करायचे, न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे आहेत. इन दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ओव्हरहँगिंग बीम, कंटिन्युअस बीम, फिक्स्ड बीम. दिस विल नॉट गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर नंबर 6. And along with this we have to do the calculation of various sections. मग त्याच्यामध्ये कुठला, रेक्टँग्युलर सेक्शन,
I section and T section. Now maybe some diploma students, maybe division B, you have studied this particular part in your diploma, that is calculation of moment of inertia, calculation of Y bar, maybe in the bending stresses and the direct stresses one chapter was there. And maybe the first year students, so we have studied this particular part maybe in your applied mechanics subject, correct? In applied mechanics, you have calculated the Y bar distances, you have calculated the moment of inertia for the circular section, moment of inertia for the I section, moment of inertia for the T section, symmetrical I section, unsymmetrical I section. Maybe you have studied in the applied mechanics. Whether it was there for the first year students in applied mechanics subject. Yes, it is there. And for the diploma students, maybe you are having same subject at your diploma level and you have studied that chapter as I think bending stresses and the direct stresses. That chapter was there. Okay, so same concept we are going to use here for the further calculation. फक्त तुम्ही डिप्लोमा लेवलला फक्त काय केलेलं आहे, फक्त मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाय बार डिस्टन्स एवढंच कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. आणि फर्स्ट इयरच्या मुलांनी काय केलेलं आहे, ओनली दे हॅव कॅल्क्युलेटेड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन वाय बार डिस्टन्स. बट इन ऍडिशन टू दॅट here we have to calculate the bending stresses. And if you look at to this particular formula, हा formula जर तुम्ही बघितला bending moment चा, m upon I is equal to sigma upon y. So maximum times this combination we are going to use for our calculation. हे जे काय पहिली दोन कॉम्बिनेशन आहेत, m upon I is equal to sigma upon y. So what is this particular m? No, what is this m? I is the moment of inertia. खालच्या बाजूला जो काय I दिसतोय, this will be your moment of inertia. This will be m. What is this sigma? कुठला स्ट्रेस असणार आहे आता? कुठला स्ट्रेस असणार आहे? It is bending stress because we are discussing about the chapter number 6 as a bending stress. त्यामुळे इथं जरी तुम्हाला सिग्मा दिसत असेल तर हा टेन्साइल नाही, हा कॉम्प्रेसिव्ह नाही, कारण आपण स्ट्रेस हा फक्त सिग्मानच इंडिकेट करतो. आणि जर तुम्हाला हा बेंडिंग स्ट्रेस इंडिकेट करायचा असेल तर मला सिग्मा बी लिहा. हा सिग्मा आणि त्याच्या प्रिफिक्सला काय करायचं, बी लिहायचं. म्हणजे this will be called as your bending stress. मग हा जर बेंडिंग स्ट्रेस असेल तर what is this particular m value? Bending moment. Bending moment. आपण काय सांगितलंय, we are calculating the bending stress value when your beam is subjected to the bending moment only. आतापर्यंत आपण चॅप्टर नंबर 5 मध्ये जे काय बेंडिंग बीएम कॅल्क्युलेशन केलं, ते बीएम कॅल्क्युलेशन म्हणजे काय, हा तुमचा बेंडिंग मोमेंट. फक्त त्या ठिकाणी बीएम कॅल्क्युलेशन आपण कशाने इंडिकेट केले, बी डॉट एम डॉट, म्हणजे काय बेंडिंग मोमेंट. आणि इथं आपण कशाने इंडिकेट करतोय, फक्त कॅपिटल एम. अँड देअरफॉर दिस कॉम्बिनेशन, विच कॉम्बिनेशन, एम अपॉन आय इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाय. मग ह्यामधला एम इट रिप्रेझेंट्स द बेंडिंग मोमेंट, दिस सिग्मा रिप्रेझेंट्स द बेंडिंग स्ट्रेस, दिस आय रिप्रेझेंट्स द moment of inertia, and this y distance represents the y bar distance, म्हणजे CG of that particular section. मग रेक्टँग्युलर सेक्शन असू द्या त्याचा CG कुठं आहे, I सेक्शन असू द्या त्याचा CG कुठं आहे, T सेक्शन असू द्या त्याचा सेक्शन कुठं आहे, सर्क्युलर सेक्शन असू द्या त्याचा CG कुठं आहे. that CG distance we are calculating means we have to calculate the y bar distances. How to calculate it, that we will discuss while solving the numericals. But just now we need to understand what this particular formula indicates. जर तुम्हाला हा बेंडिंग मोमेंट जर माहित नसेल, we are unable to calculate the bending stress. Exactly opposite. If your bending moment is increases, then what about bending stress, increases or decreases? Bending moment is directly proportional to the bending stress or inversely proportional to the bending stress? It will be directly proportional. जर तुमचा बेंडिंग मोमेंट वाढला म्हणजे तुमचा बेंडिंग स्ट्रेस काय होणार आहे, जास्त होणार. बेंडिंग मोमेंट वाढला म्हणजे काय होणार, तुमचा व्हाय बेंडिंग मोमेंट इज इन्क्रीजेस. No, we have to calculate the stress. This is a requirement. Your bending moment is increases means whatever the number of forces is applying on the beam, it is increases. जर तुमचे फोर्स इन्क्रीज झाला तरच तुमचा बीमचा बेंडिंग मोमेंट काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. जर तुमचा बेंडिंग मोमेंट इन्क्रीज होत असेल तर तुमचा बेंडिंग स्ट्रेस पण त्या ठिकाणी काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. इफ बीम इज नॉट सब्जेक्टेड टू द फोर्स, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 0. and if bending moment is equal to 0, what will be the stress value? It is also equal to 0. Therefore your force value is directly proportional to the bending moment, and the bending moment value is directly proportional to the bending stress. Getting? So this is the
overall content which we are going to study in this particular chapter 6, that is bending stresses in the beams. Okay, so now just we will have once again little bit introduction. So whatever the 4 standard cases we have discussed just now, so I will explain that all the cases once again while drawing the figures. So you can, I think you have taken this particular syllabus is not required, but have you written the name of the chapter? Bending stresses in the beams. Yes, sir. Okay, so you can put the next heading introduction, and I will draw the figures. You also draw that figures because it is very important to solving the numericals. So draw the figures. Give the heading for the first figure. Simply supported beam with point load at center. So draw the figure. So this will be the simply supported, which is supported at the ends. So this is point A. This is point A. This is point B, and it is subjected to the point load of W. And this will be the length L. So this is the first standard case. Draw one by one all the figures. The next standard case, simply supported with UDL on entire span. So once again you have to draw the simply supported beam, which is supported at the 2 ends, that is support A, support B, and it is subjected to the UDL, and its magnitude is W kilonewton per meter, and this will be the length L. This is the second standard case. So for the simply supported, only 2 standard cases are there, that is simply supported with point load at center. This word is very important. Point load कुठे ऍक्ट झालेला आहे? At the center. हा point load काय A पासून 2 मीटर वर नाही किंवा B पासून 3 मीटर वर नाही. It will be exactly at L/2 distance from the left side and the right side. Then third standard case, cantilever beam with point load at free end. Cantilever beam with point load at free end. So you have to draw the cantilever beam whose one end is fixed, another end is free, and free end like point load दाखवा in the form of W. So this is point A, this is point B, and this will be the L. And the fourth standard case will be cantilever beam with UDL on entire span. So point A, point B, the magnitude of UDL, W kilonewton per meter, and this will be the original length L. So these are the 4 standard cases in front of you. So why it is called as the standard cases? Because if you look at to the figure number 1, the simply supported with only one point load at the center point. It will be at
at a distance L by 2 from point A and L by 2 from point B. That means exactly at the center point, the W amount of point load is applied. Then simply supported with UDL on entire span. This is also second standard case. So for the simply supported beam, only two standard cases are there, in the form of point load and in the form of UDL. Then third one, cantilever beam, which is subjected to only one point load, but it is applied at the free end. And fourth one, cantilever beam with UDL on entire span. It is also spread over the length. So these are the four standard cases. The standard cases will not be applicable for the continuous beam. Standard case will not be applicable for the overhanging beam. It is applicable for only simply supported and the cantilever beam. For UVL, that is uniformly varying load also, there is no any standard case. So there is a standard case for the point load and the UDLs only. And these are the four cases we are going to study in this particular chapter. Means we are going to solve the numericals for this particular four types of the beams only. ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला दुसरा कुठलाच प्रॉब्लेम ह्याच्यामध्ये नसणार आहे. Okay, finish. Okay, have finished. Okay, so what we have to understood through this particular four standard cases. So in this all these particular four figures, there is a possibility of bending moment. Getting in all this particular, all the four figures, there is a possibility of bending moment. Means we are able to calculate the bending stresses in all the four types of the beams. चारही figure मध्ये bending moment तुमचा induce होणार आहे. Capital M, capital M, capital M and capital M. Why? What is the reason? All the four figures are subjected to the bending moment. Subjected to bending moment means in all the four types of beams, the bending moment will be developed. What is the reason? Yes, what is the reason? Means it is subjected to the force. प्रत्येक बीमवर कुठला कुठला फोर्स ऍक्ट झालेला आहे. Getting? If you look at to the figure number 1, that is first standard case, simply supported beam with point load at the center point. If you see, the beam is supported at point A, beam is supported at point B. Okay, and it is subjected to the one point load which is acts at the center point. We can consider C. C will be the center point. Now, if this beam is subjected to some amount of point load, so for this particular figure, we are able to calculate the shear force value at point A, shear force value at point C, and shear force value at point B. ह्या प्रॉब्लेमला जर आपल्याला SF आणि BM कॅल्क्युलेशन करायचं असेल, we are able to calculate it. How? Similarly, reaction calculation. First काय? Reaction calculation. We can calculate reaction RA, we can calculate reaction RB. After the reaction calculation, we can go for the SF calculation at point A, SF calculation at point C, SF calculation at point B. Similarly, we can calculate bending moment at point A, bending moment at point C, bending moment at point B, and then we are able to draw the figure. If we are calculating the bending moment at each and every point, then we can calculate the bending stress induced in this particular simply supported beam subjected to the point load. Now, to please tell me, if you look at to this particular figure number 1, what will be the bending moment at point A and what will be the bending moment at point B? 0. Bending moment at point A and bending moment at point B is equal to 0.
Why? For that purpose, I have given one statement. Bending moment कुठे 0 असतो? In the beam. Where bending moment is 0? At extreme point. At the extreme points. If you look at to the first beam, simply supported beam, the bending moment is always equal to 0 at the end points. जिथं तुमचा beam संपतो त्या ठिकाणी bending moment ची व्हॅल्यू काय असणार आहे? 0 असणार आहे. Now if you see the figure number 1, the simply supported beam at the left side, it will be end at the point A, therefore bending moment at point A is equal to 0. Similarly, at the right side, your bending moment, beam will get end at point B, therefore bending moment at point B is equal to 0. Then where it will be maximum? जर ह्या दोन पॉइंटला जर 0 असेल तर बेंडिंग मोमेंट हा कुठल्या पॉइंटला मॅक्सिमम येईल? C. So always at this particular center point, your bending moment value will be maximum, and by using this particular bending moment value at point C ला तुम्हाला काहीतरी व्हॅल्यू मिळेल ना. बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट A 0 आला, बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट B 0 आला, पण या C ला काय तर तुम्हाला एक व्हॅल्यू मिळेल. दॅट व्हॅल्यू मीन्स युअर बेंडिंग मोमेंट ऍज अ कॅपिटल M. आणि ह्या M चा वापर करून आपल्याला काय व्हॅल्यू काढायचे तर सिग्मा बी. मग तो सिग्मा बी काढण्यासाठी कुठला फॉर्म्युला वापरायचा आहे? M upon I is equal to sigma upon Y. मग हा बीम, सिम्पली सपोर्टेड बीम कुठल्या सेक्शन मध्ये दिला आपल्याला पहिल्यांदा चेक करावं लागणार. वेदर इट इज गिवन इन सर्क्युलर सेक्शन, वेदर इट इज गिवन इन द स्क्वेअर सेक्शन, वेदर इट इज गिवन इन I सेक्शन, और वेदर इट इज गिवन इन T सेक्शन. बरोबर, आपल्या घरामध्ये कुठल्या सेक्शनचा बीम असतो काय? नाउ दिस इज द बीम. व्हॉट इज द सेक्शन ऑफ दिस बीम? वर तुम्हाला जो काय बीम दिसतोय, so those who are attending online, they can see at their home. Okay, so those who are attending offline, they can see in the class. तुमच्यावर एक बीम आहे. What is the section of this? Square दिसतोय का? Circular दिसतोय का? I section दिसतोय का? T section दिसतोय का? कुठला दिसतोय मग? रेक्टँग्युलर सेक्शन. मग रेक्टँग्युलर सेक्शन साठी आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा काहीतरी फॉर्म्युला माहित असतो. बरोबर, मोमेंट तर आपण ह्या पॉइंट C चा काढलेला आहे. ह्या रेक्टँग्युलर सेक्शनचा CG डिस्टन्स, CG पॉइंट कुठे तर असणार आहे. That CG also we can calculate. मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला माहित आहे, बेंडिंग मोमेंट आपल्याला माहित आहे, Y माहित आहे, राहिला कुठला अननोन? C. So like that procedure we have to follow to calculate the bending stresses in the beams. And how it is to be calculated? By using this. So here shear force calculation is not required. In a bending stress calculation, shear force and the shear stress calculation is not required. And one statement I will tell: while calculating the bending stresses in the beam, effect of shear stress, effect of shear force is totally neglected. जरी त्या बीम मध्ये शियर फोर्स डेव्हलप होत असेल, जरी त्या बीम मध्ये शियर स्ट्रेस डेव्हलप होत असेल, तरी पण बेंडिंग स्ट्रेस काढताना आपण शियर फोर्सची व्हॅल्यू काय कन्सिडर करायची? 0. कारण ह्या व्हॉटएव्हर दिस W पॉइंट लोड इज अप्लाइड, ह्या पॉइंट लोड मुळे ह्या बीम मध्ये शियर फोर्स पण इंड्यूस होणार आहे का नाही? बेंडिंग मूवमेंट तर होतोयच, पण शियर फोर्स पण इंड्यूस होणार आहे का नाही? इफ शियर फोर्स इज इंड्यूसिंग, देन शियर स्ट्रेस इज ऑल्सो इंड्यूसिंग. बरोबर आहे. बट while calculating the bending stress, आपण असा assumption करायचं आहे की ह्या बीम मध्ये शियरचा इफेक्ट इज इक्वल टू 0. Getting? So this statement you have to keep in mind, because based on this 101% one MCQ question will be there. While calculating the bending stress, effect of shear force and the effect of shear stress is totally neglected. Okay, so now this is the figure number 1. Now, due to this particular W amount of force, the bending of the beam is taking place like this. खालच्या बाजूला हा जो काय कर्व आहे, तो कर्व काय सांगतोय तुमचा? बेंडिंग ऑफ बीम. मग ह्या कर्व मध्ये जर तुम्ही बघितलं, कर्व इज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट A and कर्व इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट B. आता हा A पासून स्टार्ट झाला म्हणजे ह्या ठिकाणी बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू काय असणार आहे? 0. B ला काय असणार आहे? आणि तुम्ही हा सेंटर पॉइंट जर बघितला, आता ह्या A च्या जवळचा हा जर पॉइंट बघितला आपण आणि बरोबर C चा हा पॉइंट बघितला,
So where bending moment is maximum? It is maximum at point C. And this bending moment we have to calculate means we have to calculate this particular capital M. Similarly, for the second figure, simply supported with UDL on entire span. So what we have done for this particular figure in the form of SFD and BMD, so we have converted it UDL into point load. बरोबर आहे? हे UDL चा आपण point load मध्ये convert केलं, तो point load आपण dotted line indicate केला आणि त्याची व्हॅल्यू म्हणून काय काढली? W into L. बरोबर? And it will be X at the distance L by 2. Now again, due to this particular UDL and due to this particular point load, the bending of the beam is again taking place in the downward direction. And again, if you see where bending moment is equal to 0 at point A, at the right side where bending moment is equal to 0 at point B, then where it is maximum? At the center point. बरोबर आहे? Maybe means if your simply supported beam is subjected to the point load, if your simply supported beam is subjected to the UDL on entire span, for both the cases, your bending moment value is maximum at the center point and it is equal to 0 at the support point. Therefore, in this particular, both the figures, we can calculate the bending moments at the center point, which will be the maximum. And by using this particular bending moment value, we are able to calculate the bending stress. ह्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये फक्त फरक काय? फक्त ह्याच्यामध्ये पॉइंट लोड अप्लाय झालेला आहे, ह्याच्यामध्ये UDL अप्लाय झाला आहे. मग ह्याच्यामध्ये पॉइंट लोड समजा 10 किलोन्यूटनचा असेल आणि ह्याच्यामध्ये UDL मध्ये UDL चा पॉइंट लोड मध्ये कन्वर्ट करून जर तो आपला 50 किलोन्यूटन येत असेल, तर where the bending moment will be maximum? In figure number 1 or in figure number 2? In figure number 2. Why? Because here 50 kilonewton force is there. जर हा फोर्स पहिल्या फिगर फोर्स पेक्षा जर जास्त असेल तर त्या ठिकाणी तुमची बेंडिंग मोमेंटची पण व्हॅल्यू काय असणार आहे? मॅक्सिमम असणार आहे. आणि जर तुमची बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू जर मॅक्सिमम येत असेल तर तुमची बेंडिंग स्ट्रेसची व्हॅल्यू पण काय असणार आहे? मॅक्सिमम. Getting? So this is for the simply supported beams. Similarly, figure number 3, cantilever beam with point load at the free end. बघा, point A is fixed and at point B there is a possibility of maximum bending. आता ह्याचं डिफ्लेक्शन कसं होणार आहे सांगा मला. For simply supported, what we have done? We have started this particular curve from point A. We have started this particular curve from point B, and त्याच्यामुळे तुम्हाला असा कर्व मिळाला. Whether such types of curve is possible or such types of bending is possible in the cantilever beam. In simply supported beam, for both the standard cases, bending moment is 0 at point A and bending moment is 0 at point B. But whether in cantilever beam, where bending moment is 0 and where bending moment is maximum. आपण SFD and BMD at point A bending moment is 0 or maximum? Maximum. And at point B it is equal to 0. But now here, due to this particular point load applied at the free end, how the bending of the beam is taking place? Maximum deflection कुठे होणार आहे? Point A ला होणार आहे का point B ला होणार आहे? Point A or point B? B. Means like this. बरोबर आहे? Why it is deflection is 0? इथं मोमेंट तुमची 0 असणार आहे. कशामुळे? हा फिक्स्ड सपोर्ट आहे. म्हणजे काय करतोय? इथं डिफ्लेक्शन व्हायला हा पॉइंट काय करतोय? अपोज करतोय. जर ह्या ठिकाणी जर तुमचा हा पॉइंट फिक्स्ड नसला असता तर at this particular point also there is a possibility of maximum deformation. But as the point A is fixed and point B is free, so the maximum deflection or maximum deformation will be taking place at the free end. And this is the standard case, that is cantilever beam with cantilever beam with point load at the free end. But for this case number 3, we are having the standard bending moment formula as a capital M. जसं आपण simply supported मध्ये इथं आपल्याला M चा फॉर्म्युला असतो, ह्या ठिकाणी आपल्याला M चा फॉर्म्युला असतो. Similarly, for the cantilever also, you are having the standard formula for the M calculation. And once we have calculated M, again we have to use the formula M upon I is equal to sigma upon
y. मग हा कॅन्टिलिव्हर बीमचा आपल्याला पहिल्यांदा सेक्शन बघावं लागेल. इफ इट इज स्क्वेअर सेक्शन, by using the square section formula we can calculate the moment of inertia, we can calculate the y bar distance, m already we have calculated, then we are able to calculate the sigma value. So this is for the third standard case where the cantilever beam is subjected to the point load at the free. And what is the case number 4? Cantilever beam with UDL on entire span. So this is the second cantilever beam from A to B. Whatever the total length is there, on this particular total length, it is subjected to the UDL on entire span. So what we have to do here once again, we have to convert this UDL into point load, that is W into L, and then we have to go for the BM calculation. We have to calculate the bending moment, means we have to calculate the M. But here in this particular chapter, we have to not go for BM calculation. आपण एसएफडी आणि बीएमडी मध्ये आपण डायग्राम ड्रॉ करण्यासाठी प्रत्येक पॉइंटला आपण शिअर फोर्स व्हॅल्यू काढली, प्रत्येक पॉइंटला आपण बेंडिंग मोमेंट व्हॅल्यू काढली आणि त्या व्हॅल्यूचा वापर करून आपण काय केलं, डायग्राम ड्रॉ केला. बट हिअर टू कॅल्क्युलेट दिस पर्टिक्युलर एम व्हॅल्यू नीड नॉट रिक्वायर टू गो फॉर द बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशन. या ठिकाणी आपल्याला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम काढायची नाही. तर ह्या 4 स्टँडर्ड केसेससाठी तुम्हाला 4 बेंडिंग मोमेंटचे फॉर्म्युले. If you are simply supported beam with point load, you are having the capital M formula. We have to remind that formula and we have to put the value. If you are simply supported beam with UDL on entire span, again you are having the second M formula. We have to use it and we have to calculate the M value. Similarly, for the cantilever with point load at the free end and cantilever with UDL, you are having the separate M formulas. मग ते एम फॉर्म्युला कुठला वापरायचा हे जर आपल्याला बघायचं असेल तर फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू रीड द स्टेटमेंट केअरफुली. स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला सांगितलेलं असतं की कुठल्या प्रकारचा बीम आहे आणि त्या बीमवर कुठला लोड ऍप झालेला आहे. फॉर एक्झाम्पल, कॅन्टिलिव्हर बीम whose one end is fixed and another end is free and it is subjected to the point load of 15 kilonewton at free end having length 3 meter. म्हणजे 15 किलोन्यूटनचा फोर्स आहे आणि त्याची लेंथ 3 मीटर आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू चेक वेदर गिव्हन स्टेटमेंट इज अंडर द स्टँडर्ड केस ऑर नॉट. आपली स्टँडर्ड केस काय आहे, कॅन्टिलिव्हर बीम आहे, त्याच्या फ्री एंडला पॉइंट लोड आहे. जर हा पॉइंट लोड सेंट्रल ऍक्टला झालेला असेल तर दिस विल बी नॉट युअर स्टँडर्ड केस. पॉइंट लोड जर हा सेंटरला ऍक्ट झालेला असेल तर दिस विल बी नॉट युअर स्टँडर्ड केस. जर हा पॉइंट लोड फ्री एंडलाच ऍक्ट झालेला असेल तरच तो स्टँडर्ड केसच्या कंडिशन मध्ये येतो. आणि आपल्याला जे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे ते फक्त स्टँडर्ड केसेसचेच आहेत. त्यामुळे तुम्हाला असं स्टेटमेंट किंवा असा प्रॉब्लेम तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारणारच नाही. प्रत्येक दिलेले प्रॉब्लेम ह्या 4 फिगर पैकीच असणार आहे. फक्त ह्या 4 फिगर पैकी ते आपलं स्टेटमेंट कुठल्या रिलेटेड आहे दॅट वी हॅव टू चेक. समटाइम्स आपल्याला काय होतं, स्टेटमेंट दिलेलं असतं हे कॅन्टिलिव्हर विथ पॉइंट लोड ऍट द फ्री एंड, आपण फॉर्म्युला वापरतो कॅन्टिलिव्हर विथ UDL चा. प्रत्येक स्टेटमेंटचे ह्या प्रत्येक 4 केसेसचे एम चे फॉर्म्युले वेगवेगळे आहेत. लक्षात ठेवा. फॉर सिम्पली सपोर्टेड विथ पॉइंट लोड एम फॉर्म्युला विल बी डिफरंट. फॉर सिम्पली सपोर्टेड विथ UDL ऑन एंटायर स्पॅन एम फॉर्म्युला विल बी डिफरंट. For cantilever with point load at free end, M formula will be different, and for fourth case also M formula will be different. हे 4ही फॉर्म्युले तुमचे तोंडपाठ असणं गरजेचं आहे. जर तोंडपाठ नसतील तर तुम्हाला ह्या 4ही स्टँडर्ड केसेसला बीएम कॅल्क्युलेशन करावं लागेल आणि ह्या पॉइंट बी ला ह्या ए ला बेंडिंग मोमेंटची काय व्हॅल्यू आन्सर येणार आहे तेच तुमचा फॉर्म्युला येणार. मग एवढं बीएम कॅल्क्युलेशन करून त्याची बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कडून काढणं सोपं आहे, त्याचे फॉर्म्युले रिमाइंड करणं सोपं आहे. It will be very simple to remind the 4 formulas for the 4 standard cases. Getting? So these are the 4 standard cases which we have to study in this particular chapter. So these 4 conditions, it should be at your tip of tongue. Simply supported with point load at the center point, simply supported with UDL on entire span, cantilever with point load at the free end, and cantilever with UDL on entire span. Whenever we are starting the numericals, I will give the list of the formulae. Don't worry about that.
But now only we have to understand the concept, how the beam is subjected to the external force, and due to that particular external force, how the beam is subjected to the bending moment, where bending moment is zero, where bending moment is maximum, and how to use that maximum bending moment value for the bending stress calculation, that we have to understood by using this particular 4 figures. ह्याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला दुसरं कुठलंही न्यूमेरिकल एक्झाम मध्ये विचारलं जाणार नाही. As per the syllabus, we are having only these 4 standard cases. फक्त आपल्याला स्टेटमेंट वाचायचंय, स्टेटमेंट वाचून ते स्टेटमेंट ह्या 4 केस मध्ये कुठल्या कंडिशन मध्ये बसतंय आणि त्याच्यानुसार तोच फॉर्म्युला आपल्याला पुढच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये काय करायचंय, यूज करायचं. Getting understood this, all the 4 figures, how the standard cases are useful for the further calculation, everyone? Yes, online, those who are attending online have understood? Yes, sir. Sir. So I think you have drawn all these particular figures. So this explanation is not required. Only we need to understand the concepts from this particular 4 figures. कुठल्या स्टँडर्ड केसेस आहेत आणि आपल्याला पुढच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये ते कशा वापरायचे. गेटिंग? ओके. सो नाउ this is the pure bending concept we have discussed. What is mean by the pure bending? So if you look at to this particular figure, what you are understood? If you look at to this particular figure, it is related to our chapter number 5. So why it is related to the chapter number 5? If you see, in order to understand the concept of pure bending, because your beam has to satisfy this particular pure bending concept, then we are able to calculate the bending stress value. So for that purpose, what is the definition of pure bending that we have to understand? So if you see the figure, what is the figure? There is one simply supported beam. From point A, this is point A, this is point D. So this is the simply supported beam. That is, one support is provided at point A, another support is provided at point D, and this simply supported beam is subjected to the point load. That is, one point load is applied at point B and another point load is applied at point C. Getting? So one simply supported beam which is subjected to the 2 point loads and value of the point load is given W. म्हणजे यात लागा एक काय तर 10 किलोन्यूटनचा असेल, दुसरं काय तर 15 किलोन्यूटनचा असेल. ओके, and this point loads are applied at a distance A from the end points. बघा, point B वर जो काय W चा point load अप्लाय झालेला आहे तो किती डिस्टन्स वर आहे तर A from the left support, तसाच दुसरा point load A from the right support. Okay, and below this this is your loading diagram. हे आपली काय loading diagram आहे, and below this loading diagram we have drawn SFD and BM. And now our pure bending concept we have to understood through this particular SFD and BM. Now if you look at to the shear force diagram first, so from point A to B, see, from point A to B, your SFD will be in positive region. Getting? From point B to C, whether SFD is present, or shear force value is present here. B to C, तुम्हाला कुठे SF दिसते का? There is only straight line. Straight line म्हणजे आपली कुठली लाईन असते? झिरो लाईन, बरोबर. झिरो लाईनचा वरचा पोर्शन आपला काय असतो? पॉझिटिव्ह. खालचा पोर्शन काय असतो? निगेटिव्ह असतो. सो फ्रॉम द पोर्शन A to B, your SFD will be positive. म्हणजे तुमचं shear force calculation at point A and at point B काय आलेला आहे? पॉझिटिव्ह आलेला आहे. Getting? If you see the portion C to D, बघा, from this to this point, your SF diagram will be in negative region. म्हणजे whatever the shear force calculation we have calculated at point C and we have calculated at point D, it will be negative. But if you see the portion B to C, your shear force is 0 or maximum. Your shear force is equal to 0 because
in the portion B to C, there is no any SFD at the positive region and at the negative region. Means in the portion B to C, your SF value is equal to 0. But if you observe this particular B to C portion in bending moment diagram, हा एवढा BC portion जर तुम्ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये जर ऑब्झर्व केला तर काय दिसतंय तुम्हाला? बेंडिंग मोमेंट इज minimum, maximum, or is equal to 0? It is equal to maximum. If you see the BMD, where the bending moment is constant, A to B, B to C, or C to D. In bending moment diagram, where bending moment is constant, A to B portion, B to C portion, or C to D portion? B to C. B to C. बघा A to B तुमची काय आहे? इन्क्लाइन लाईन आहे. म्हणजे 0 पासून तो कुठे तर मॅक्सिमम पॉइंटला चाललाय, मग तो कॉन्स्टंट असू शकतो का? नाही. तसंच C to D पोर्शन मध्ये पॉइंट डी ला तुमचा बेंडिंग मोमेंट काय आहे? 0 आहे. आणि तो C कडे जाताना कसा चाललाय? इन्क्लाइन लाईन मध्ये चाललाय. मग इन्क्लाइन लाईन असेल तर तो कॉन्स्टंट असेल का? नाही. बट इफ यू सी द बेंडिंग मोमेंट व्हॅल्यू फ्रॉम पॉइंट B to point C, that bending moment value is constant, or as compared to the portion AB and as compared to the portion CD, the bending moment value in the portion BC is maximum. Means if your beam is subjected to the maximum bending moment in the portion BC, and if we will observe the same portion in SFD, what is that? Shear force value is equal to 0. Means we can say that your beam is subjected to the pure bending. I have told, whenever we have to calculate the bending stress value, effect of shear force, effect of shear stress is neglected or considered. During the bending stress calculation, the effect of shear we are considering or not? We are not considering the shear force value. We are not considering the shear stress value during the bending stress calculation. Getting? And that will be visible in this particular figure. बघा या figure मध्ये काय सांगतोय बघा? You have to focus on the portion B to C. You have to focus on the portion B to C. That B to C portion we have to observe in SFD also, and same B to C portion we have to observe in the BMD also. मग BMD मध्ये काय दिसतंय तुम्हाला? B to C portion मध्ये बेंडिंग मोमेंट इज मॅक्सिमम. पण तोच पोर्शन तुम्ही शियर फोर्स डायग्राम मध्ये जर ऑब्झर्व केला तर तेवढ्याच पोर्शन मध्ये तुमची शियर फोर्सची व्हॅल्यू काय आहे? 0 आहे का मॅक्सिमम आहे? 0 आहे. मग इथे इफेक्ट ऑफ शियर हा निग्लेक्ट झाला का कन्सिडर झाला? Automatically it is neglected. Means during the bending stress calculation, effect of shear force, effect of shear stress is totally neglected. मग आपण बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेट करताना किंवा बेंडिंग स्ट्रेस कॅल्क्युलेट करताना m upon I is equal to sigma upon y, ह्याच्यामधला जो काय हा m आहे, this m we are considering the maximum value or minimum value? हा बेंडिंग स्ट्रेस कॅल्क्युलेट करताना this m value we have to consider the maximum value or minimum value? Maximum value. मग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये पॉइंट A ला बेंडिंग मोमेंट काय आहे? 0 आहे. पॉइंट D ला बेंडिंग मोमेंट काय आहे? 0 आहे. आणि या BC ला बेंडिंग मोमेंट काय आहे? मॅक्सिमम. मग कुठली व्हॅल्यू कन्सिडर करावी लागेल आपल्याला? मॅक्सिमम व्हॅल्यू. म्हणजे B to C पोर्शन मध्ये जी काय बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळालेली आहे ती व्हॅल्यू we have to consider for the bending stress calculation. आणि तोच BC पोर्शन जर आपण शियर फोर्स डायग्राम मध्ये जर बघितला तर त्या BC पोर्शन मध्ये तुमची शियर फोर्सची व्हॅल्यू काय आहे? 0 आहे. म्हणजे ऑटोमॅटिकली तुमचा बेंडिंग स्ट्रेस कॅल्क्युलेट करताना तुमचा शियर फोर्सचा इफेक्ट काय झालेला आहे? निग्लेक्ट झालेला आहे किंवा इट इज इक्वल टू 0. If your beam is satisfying these two conditions, then we can say that your beam is under
प्युअर बेंडिंग ऑफ द बीम. समजलं? वेन बीम इज सब्जेक्टेड टू द प्युअर बेंडिंग, जर तुमच्या शियर फोर्स डायग्राम मध्ये जर एखाद्या पोर्शन मध्ये जर तुमची शियर फोर्सची व्हॅल्यू जर 0 येत असेल आणि तोच पोर्शन तुम्ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये जर बघितला आणि त्या पोर्शनला जर तुमची बेंडिंग मोमेंट व्हॅल्यू जर मॅक्सिमम येत असेल तर त्या कंडिशन मध्ये युअर बीम इज अंडर द प्युअर बेंडिंग कन्सेप्ट. जसं आपण एसएफडी आणि बीएमडी मध्ये बघितलं, एसएफ मध्ये आपल्याला एक पॉईंट मिळत होता. कुठला पॉईंट मिळत होता? पॉइंट ऑफ contra shear. What is the definition of point of contra shear? It is the point at which shear force changes sign from positive to negative or vice versa. पण त्याच पॉइंटला shear force ची व्हॅल्यू काय असायची? 0 असायची. पण तोच पॉइंट जर आपण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये जर बघितला तर तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये आपल्याला बेंडिंग मोमेंट काय होता बाकीच्या पॉइंट पेक्षा मॅक्सिमम. त्यासाठी आपल्याला एक्स डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करावं लागायचं, म्हणजे पॉइंट क्यू. सेम कन्सेप्ट इथे ऍप्लिकेबल आहे. फक्त ह्याच्यामध्ये फरक काय? इथं आपण पोर्शन बी टू सी घेतला, त्या ठिकाणी आपल्याला एक पॉइंट मिळायचा, त्या ठिकाणी आपल्याला काय घेतलाय? पोर्शन घेतलं. मग तिकडचा पॉइंट असू द्या किंवा इकडचा पोर्शन असू द्या, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट दिस इज द पोर्शन. ह्या दोन्ही पोर्शन मध्ये फ्रॉम बी टू सी शियर फोर्स व्हॅल्यू काय आहे? 0 आहे. आणि तोच पोर्शन जर तुम्ही बीएमडी मध्ये बघितला तर ह्या पोर्शन मध्ये तुमचा बेंडिंग मोमेंट काय आहे? मॅक्सिमम. जर अशी कंडिशन जर तुमच्या बीम मध्ये येत असेल, then we can say that your beam is under pure bending only. म्हणजेच इफेक्ट ऑफ शियर इज टोटली निग्लेक्टेड. बरोबर आहे का? आपल्याला शियरचा इफेक्ट घ्यायचा का बीम मध्ये बेंडिंग स्ट्रेस कॅल्क्युलेट करताना? नाही. जरी येत असेल तरी पण तो आपल्याला काय करायचा आहे? 0 कन्सिडर करायचा. पण ह्या एसएफडी आणि बीएम your beam is subjected to the pure bending only. त्याच्यामध्ये effect of shear will not be considered. Understood? When the beam is subjected to the pure bending, understood the definition? How the beam is subject to the pure bending? So I will give the definition. You write down. I will give the definition of the pure bending. When beam is subjected to constant bending moment, have you drawn the figure? सगळ्यांनी फिगर ड्रॉ केली आहे का? इफ इट इज नॉट, यू ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. ड्रॉ द फिगर. प्युअर बेंडिंग ऑफ द बीम और सिंपल बेंडिंग. प्युअर बेंडिंगला आपण सिंपल बेंडिंग म्हणतोय. ड्रॉ वन सिंपली सपोर्टेड बीम which is supported at the two ends, subjected to the 2 point loads. Draw his SFD and draw his BMD also. So in SFD and BMD also we have calculated the maximum bending moment at point Q. If you remind, आपण x distance काढून आपण त्या Q च्या लेफ्ट साइडला जेवढे फोर्सेस आहेत तेवढे सगळे फोर्सेस करून आपण बेंडिंग मोमेंट व्हॅल्यू काढत होतो. आणि Q ची बेंडिंग मोमेंट व्हॅल्यू बाकीच्या पॉइंट पेक्षा मिनिमम असायची की मॅक्सिमम असायची? मॅक्सिमम. मग आपल्याला बेंडिंग स्ट्रेस जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर आपण मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कन्सिडर करता का मिनिमम व्हॅल्यू कन्सिडर करणार? मॅक्सिमम. तोच कन्सेप्ट फक्त इथं आहे. फक्त त्या एसएफडी आणि बीएमडी मध्ये फक्त आपण एका पॉइंट साठी काढत होतो. आता इथं आपण काय करतोय? बी टू सी पोर्शन साठी काढतोय. ओनली दिस इज द डिफरन्स.
Okay, have drawn the figure, everyone? Those who are attending online have drawn the figure. So draw this particular figure because this constitutes also very important for your MCQ question. When the beam is subjected to the pure bending, so like that, the 4 options will be given. Okay, write down the definition. When the beam is subjected to constant bending moment, when the beam is subjected to constant bending moment, when beam is subjected to constant bending moment and no shear force at that portion, and no shear force at that portion, no shear force at that portion is called pure bending, is called pure bending. Full stop. In above figure, in BMD, in above figure, in BMD means bending moment diagram. In above figure, in BMD, the portion BC, the portion capital B, capital C, the portion BC is subjected to, the portion BC is subjected to constant bending moment. The portion BC is subjected to constant bending moment, constant bending moment, but in SFD, the same portion BC, but in SFD, the same portion BC subjected to, same portion BC subjected to zero shear force, subjected to zero shear force. Full stop. Therefore, we can say that, therefore, we can say that the portion BC, the portion BC subjected to pure bending, the portion BC subjected to pure bending, where effect of shear, where effect of shear is totally neglected. Effect of shear is totally neglected. Getting understood this pure bending concept, and you need to understood this concept, or you can compare this concept with your SFD and BMD. In shear force and bending moment diagram, in the chapter number 5, we have drawn SF and BM for all the types of beams, and there also we got the point of contrast shear. The point of contrast shear मिळतो म्हणजे काय मिळतोय आपल्याला, shear force is equal to 0. आणि तोच पॉइंट जर तुम्ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये जर बघितला तर त्याच पॉइंटला आपल्याला बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू काय मिळते, मॅक्सिमम मिळते. ते म्हणजे आपल्याला सिम्पली सपोर्टेड आणि ओव्हरहँगिंग बीम मध्ये पण काही कंडिशन मध्ये आपला बीम इज अंडर प्युअर बेंडिंग. म्हणजे मग त्याच्यामध्ये दोनच गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. एसएफडी मध्ये ज्या पोर्शन मध्ये शियर फोर्स 0 आलेला आहे तोच पोर्शन तुम्ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये जर बघितला, जर त्या पोर्शन मध्ये जर बेंडिंग मोमेंट व्हॅल्यू मॅक्सिमम येत असेल तर आपण म्हणू शकतो की बीम इज अंडर प्युअर बेंडिंग. आणि काही प्रॉब्लेम असे पण आहेत, बेंडिंग मोमेंट ज्या ठिकाणी शियर फोर्स 0 आलेला आहे पण त्या पॉइंटला बेंडिंग मोमेंट मॅक्सिमम येत नाही. एक 5 ते 10% प्रॉब्लेम असे पण आहेत ज्या ठिकाणी शियर फोर्स 0 आहे त्या ठिकाणी तुमचा बेंडिंग मोमेंट हा मॅक्सिममच आला पाहिजे, बट
in some of the numericals we are not getting it. Why it is that? Because due to some additional values, due to some additional points are there, or the BB is subjected to the number of loads. So like that, due to this reason only, you will not get that point of contrast here. Otherwise 90 to 95% problems are there where ज्या पॉइंटला शियर फोर्स 0 होतो त्या पॉइंटला बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू काय असते पाहिजे मॅक्सिमम. फक्त एसएबीडी आणि बीएमडी मध्ये पॉइंट मिळत आहेत, त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळतोय पोर्शन मिळतो. गेटिंग प्युअर बेंडिंग कन्सेप्ट. ओके, नाउ we are going to discuss about the nature of bending stresses. Write down the heading, nature of bending stresses. And in that first one, simply supported beam. Nature of bending stresses, simply supported beam. Draw the figure. I will draw here. This nature of bending stresses is also very important for your numerical solution, because through this particular only we have to understand that where bending stress is 0 and where bending stress is maximum. So the nature of the bending stresses. So the first beam is the simply supported beam. So the beam may be subjected to the point load and it may be subjected to the UDL. So for both the cases, bending of the beam is taking place like this only. बरोबर आहे, वरून फोर्स अप्लाय करतोय म्हणजे बेंडिंग कुठे व्हायला पाहिजे
if we are applying this W amount of force in the bottom direction, bending of the beam is taking place in bottom direction or upward direction? Bottom direction. जसं मी मागाशी फिगर ड्रॉ केलेत बघा त्याच्यामध्ये simply supported beam आणि हा खालचा जो कर्व आहे, why this curve is at bottom side? What is this curve is there? Why this curve is at bottom side? Because this W amount of force is applied in the downward direction. Due to this, bending is also taking place in the downward direction. त्यामुळे कुठल्या जरी तुम्ही 4 केसेस बघितल्या, पहिल्या केस मध्ये, सेकंड केस, थर्ड केस and the fourth case also, in all the 4 figures, bending will be taking place in the downward direction only. So similarly, in this figure also. So what is the first figure? So this is the condition number 1 and this is the condition number 2. जी एकच फिगर आहे, फक्त ते 2 कंडिशन मध्ये ड्रॉ केलेले आहे. So whatever the center line of the beam is there, that center line is also called as a neutral axis. And now we have to use this word again and again in this particular chapter. Central line of the beam means it is called as a neutral axis of the beam. Okay, finish. Have drawn the figures, everyone? Yes. So draw this particular figure, because through this particular figure we have to understood that where bending moment is 0, where bending moment is maximum, and where the tensile stress is there and where the compressive stress is there. That also we have to understood through this particular figure. Okay. So now see here. So what that particular figure indicates? So what is the meaning of the nature of the bending stresses? So we have to calculate the bending stress in the form of 2 conditions, tensile and compressive. Please keep in mind, when your beam is subjected to the external loading, that beam may be simply supported beam, that beam may be cantilever beam. When your beam is subjected to the external load, bending stresses are developed, no problem. But that bending stresses will be developed in the form of tension and in the form of compression. So when beam is subjected to the external loading, some portion it is under tension and remaining portion it is under compression. मग एखादा पोर्शन जर टेन्शन मध्ये येत असेल तर त्या पोर्शन मध्ये कुठला स्ट्रेस येणार आहे तुमचा? If some of the portion of the beam is subjected to the tensile condition, मग त्यामुळे येणारा स्ट्रेस कुठला असणार आहे? टेन्साइल असणार आहे, कॉम्प्रेसिव्ह असणार आहे? टेन्साइल असणार आहे. If another portion is subjected to the compressive, then that stress will be the compressive stress. So in this particular beam there is a possibility of tension and compression, and that we have to understood. So the first beam we have selected as a simply supported beam. So if you see the figure number 1, so what this particular figure number 1 indicates? So the beam is supported at point A and at point B. Okay, so initially the beam is perfectly straight, means no load is applied on the beam. So what if this particular W is there? This W is equal to 0. If W is equal to 0, then whether bending of the beam is taking place? No. जर beam वर जर फोर्स अप्लाय झालेला नसेल तर त्या बीमच्या बॉटम डायरेक्शन मध्ये कुठलंच बेंडिंग होणार नाही. जर बेंडिंग मोमेंट जर डेव्हलप झालेला नसेल तर युअर सिग्मा बी also equal to 0. But it is possible in the figure number 1. But after that, what I will do, I will apply some amount of load. For example, this W will be is equal to 15 kilonewton and second W is equal to 20 kilonewton, for example. Okay, so now these 2 point loads are applied in the downward direction. Okay, and due to this particular point load, the bending of the beam is taking place in the downward direction, and that bending will be represented by the figure number 2. फक्त मी इथे काय केलं, इथे कर्व दाखवलाय पण ऍक्च्युअली बीम तुमचा दिसतोय असा. Therefore the second figure it represents the total bending of the beam and it will be visible like this. बघा, figure number 1 is perfectly straight आहे
बरोबर आहे. And in the figure number 2, the bending of the beam is taking place like this. Okay, and due to this particular bending of the beam, here there is a possibility of bending stress, and that we have to calculate. But in addition to this particular bending stress calculation, here this simply supported beam is subjected to the tension as well as it is subjected to compression. And now we have to check where the beam is under tension and where the beam is under compression. So for that purpose, we have to select this central line or this neutral axis as a reference line. न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा पोर्शन हा टेन्शन का कॉम्प्रेशन मध्ये आहे का न्यूट्रल ऍक्सिसचा खालचा पोर्शन हा टेन्शन मध्ये आहे का कॉम्प्रेशन मध्ये. नाउ प्लीज टेल मी वेअर द बीम इज अंडर टेन्शन अँड कॉम्प्रेशन. न्यूट्रल ऍक्सिसचा वरचा पोर्शन म्हणजे कुठला झाला, हा एवढा. इट इज अंडर टेन्शन और कॉम्प्रेशन. Compression. Above neutral axis, beam is under tension or compression. Let us assume that this is beam. हा जर आपण बेंड केला, हा खालचा पोर्शन आहे, हा वरचा पोर्शन आहे. मग खालच्या बाजूला तुमचं टेन्शन येणार आहे का कॉम्प्रेशन येणार आहे? बीमच्या खालच्या बाजूला टेन्शन आणि बीमच्या वरच्या बाजूला कॉम्प्रेशन. मग प्लीज टेल मी, above neutral axis, beam is under tension or compression? Compression. So here above neutral axis beam is under compression, and below neutral axis beam is under tension or compression, it is under tension. Means whatever the bending stress we have to calculate, so here we have to calculate the sigma c value, here we have to calculate the sigma t value, and both sigma c is equal to sigma t. Actually it is not equal to 0, but sigma c is equal to sigma b is equal to bending stress, and sigma t is equal to sigma b is equal to bending stress. Getting? सिग्मा टी ला पण आपण बेंडिंग स्ट्रेस मिळतोय आणि सिग्मा सी ला पण आपण बेंडिंग स्ट्रेसच मिळतोय. व्हाय? बिकॉज both the stresses are developed due to the bending of the beam. बरोबर आहे. आणि हा जी काही सेकंड फिगर तुम्हाला इंडिकेट करते आहे, what this particular second figure indicates, it represents the bending of the beam. If the bending of the beam is not taking place, then we are unable to calculate the sigma c and we are unable to calculate the sigma t. But here the bending of the beam is taking place, means your half portion of the beam is subjected to the compression and remaining half portion of the beam is subjected to the tension, and we have to calculate this sigma t value and we have to calculate this sigma c value, and हे sigma t आणि sigma c आपण calculate करतोय, म्हणजेच we are calculating the bending stresses induced in the beam. Getting? And now if we have to draw the stress distribution diagram, for example your sigma c value is 35 Newton per mm square, for example, and sigma t is equal to 60 Newton per mm square. दोन्ही पण बेंडिंग स्ट्रेसेस आहेत. हाऊ टू ड्रॉ द फिगर देन? तर त्यासाठी बघा फिगर, हा जो का न्यूट्रल ऍक्सिस आहे, ह्या न्यूट्रल ऍक्सिसच्या ठिकाणी एक व्हर्टिकल लाईन ड्रॉ करा, म्हणजे काय जे का प्रोजेक्शन आहेत, टेक दिस प्रोजेक्शन ऍज इट इज. Okay, now we have to represent the sigma c and we have to represent the sigma t. Okay, always sigma t will be represented at the right side of the vertical line. ही जी काय vertical line मी ड्रॉ केलेली आहे, sigma t कायम ह्या vertical line च्या राईट साइडलाच रिप्रेझेंट करायचं आणि sigma c या vertical line च्या लेफ्ट साइडलाच रिप्रेझेंट करायचं. Getting? Now sigma t is equal to 60 Newton per mm square, म्हणजे कुठल्या साइडला येणार आहे तो? राईट साइडला येणार आहे, बरोबर आहे. नाउ प्लीज टेल मी, न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरचा पोर्शन कसा आहे? कॉम्प्रेशन. आणि न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालचा पोर्शन कसा आहे? टेन्शन आहे. म्हणजे तुमचा टेन्साइल स्ट्रेस हा न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालच्या बाजूला असणार का वरच्या बाजूला असणार आहे? खालच्या बाजूला. म्हणजे बघा
from this zero line, this is your 60 Newton per mm square. ओके. सिग्मा सी म्हणजे कॉम्प्रेसिव्ह पोर्शन हा वरचा आहे. कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस हा न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरच्या पोर्शन मध्ये असणार आहे, खालच्या पोर्शन मध्ये असणार आहे. सो दिस इज युअर सिग्मा सी. किती आहे? 35 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. मग हे 2 पॉईंट मिळाले तुम्हाला. इथे एक पॉईंट मिळाला आणि इथे एक पॉईंट मिळाला. आणि हे जर पॉईंट तुम्ही जर जॉईन केले तर तुम्हाला कुठली लाईन मिळणार आहे? इन्क्लाइन लाईन मिळणार का स्ट्रेट लाईन मिळणार आहे? हे 2 पॉईंट जर मी जॉईन केले, एंड पॉईंट, दिस इज inclined line and this diagram is called as a bending stress distribution diagram. Now please tell me where bending moment is maximum and where bending moment is zero. Whether bending moment is maximum at outer periphery or bending moment is maximum at the neutral axis. बेंडिंग मोमेंट इज मॅक्सिमम ऍट आउटर पेरिफेरी. आउटर पेरिफेरी म्हणजे काय? बीमचा वरचा पोर्शन आणि बीमचा खालचा पोर्शन. आणि न्यूट्रल ऍक्सिस म्हणजे काय? बीमचा सेंटर पॉइंट. मग त्या बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन डायग्राम नुसार सांगा की मला बेंडिंग स्ट्रेस कुठं मॅक्सिमम आहे आणि बेंडिंग स्ट्रेस कुठं झिरो आहे. बेंडिंग स्ट्रेस इज मॅक्सिमम ऍट outer periphery means it is maximum at the top portion of the beam and it is maximum at the bottom portion of the beam. कारण या फिगर मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर बघा, हा 35 न्यूटन पर mm स्क्वेअरचा फोर्स म्हणजे ह्या झिरो लाईन पासून एवढा इकडे आलाय. गेटिंग? आणि खालच्या बाजूला ह्या झिरो लाईन पासून इकडे 60 न्यूटन पर mm स्क्वेअर आलेला आहे. आणि हे दोन्ही पॉइंट जॉईन केल्यामुळे सेंटरला काय आहे ठिकाणी? ही कुठली लाईन आहे तुमची? झिरो. सेंटर म्हणजे तुमचा न्यूट्रल ऍक्सिस आहे. न्यूट्रल ऍक्सिस म्हणजे ह्या तुमची कुठली लाईन असणार आहे? झिरो लाईन असणार. मग ह्या पॉइंटला तुमची बेंडिंग स्ट्रेसची व्हॅल्यू काय आहे? झिरो. मीन्स वी कॅन से दॅट द बेंडिंग स्ट्रेस इज ऑलवेज झिरो ऍट द सेंटर पॉइंट. म्हणण्याच्या ऐवजी आपण त्याला काय म्हणायचंय? न्यूट्रल ऍक्सिस. गेटिंग? म्हणजे तुमचा बेंडिंग स्ट्रेस हा सेंटर पॉइंटला झिरो असतो. तो झिरो कडून हळूहळू हळूहळू हळू जसा आउटर पेरिफेरीला जातो तसा तो काय होतो? मॅक्सिमम. मग त्याच्यामध्ये पण आपण डिवायडेशन केले. न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वर डेव्हलप होणारा फोर्स हा कॉम्प्रेसिव्ह आहे आणि न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खाली डेव्हलप होणारा फोर्स हा कुठला आहे? टेन्सल आहे. बट बोथ आर, हा जरी कॉम्प्रेसिव्ह असेल किंवा हा जरी टेन्सल असेल तर दोन्ही पण स्ट्रेसेस कसले आहेत? व्हिच वन? बेंडिंग स्ट्रेसेस. फक्त आपण त्याला डिवायडेशन केले. न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरचा पोर्शन कॉम्प्रेसिव्ह असल्यामुळे त्याला आपण कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस म्हणले. न्यूट्रल ऍक्सिसचा खालचा पोर्शन हा टेन्साइल असल्यामुळे त्याला आपण टेन्साइल स्ट्रेस म्हणले. बट टेन्साइल इज इक्वल टू कॉम्प्रेसिव्ह इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेसेस. प्लीज कीप इन माइंड. कारण हा सिग्मा सी आणि हा सिग्मा टी हा ह्या बीमचं बेंडिंग झाल्यामुळे डेव्हलप झालेला आहे. जर बीमचं बेंडिंगच झालं नसतं तर तुम्हाला कॉम्प्रेसिव्ह मिळाला असता का? तुम्हाला टेन्साइल मिळाला असता का? नसतं. Therefore, that is called as a bending stresses. So one thing we have to keep in mind, the bending stresses are always maximum at the outer periphery of the beam. Means bending stress is maximum at the top portion, bending stress is maximum at the bottom portion, and it is always equal to zero at center point or neutral axis. कुठला जरी पोर्शन तुम्ही घेतला, you can take rectangular section, you can take the square section, you can take the I section, you can take the T section. For all the types of section, your bending stress is equal to zero at the center point. Getting? समजलंय का? तो कॉम्प्रेसिव्ह वर कसा येतो तुम्हाला इमॅजिन होतंय का? इमॅजिन होतोय का? तो वरच्या बाजूला कॉम्प्रेसिव्ह आणि खालच्या बाजूला टेन्शन आहे. एव्हरीवन? So those who are attending online, can you imagine above the neutral axis the beam is under compression and below the neutral axis beam is under tension? Yes?
Yes, are you able to imagine how the beam is under compression above the neutral axis and how beam is under tension below the neutral axis? And this is applicable only for the simply supported beam. Simply supported beam मध्ये न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरचा पोर्शन कॉम्प्रेसिव्ह आणि न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालचा पोर्शन टेन्शन. Yes, those who are attending online, are you able to imagine how it is subjected to the compression and how it is subjected to the tension? You can unmute. Yes, I'm not getting replies. Have you understood this concept, how the beam is subjected to the tension and compression? Okay, good. So you can write down few things about this. In simply supported beam, if simply supported beam, so write down the heading, write down the definition of this. If simply supported beam is loaded, if simply supported beam is loaded, the upper portion in bracket above neutral axis, bracket complete, upper portion in bracket above neutral axis, bracket complete, is subjected to compressive stress, is subjected to compressive stress, is subjected to compressive stress, and lower portion in bracket below neutral axis, in bracket below neutral axis, bracket complete, is subjected to tensile stress, is subjected to tensile stress shown in above figure, is subjected to tensile stress shown in above figure. Full stop. In this condition, beam is subjected to, sagging bending moment. SAGGING, sagging bending moment. Make it underline, sagging. Beam is subjected to sagging bending moment. Beam is subjected to sagging bending moment. Sometimes in the numerical, instead of mentioning the type of beam, means simply supported beam, cantilever beam, असा जर वर्ड तुम्हाला दिलेला असेल तर तुम्ही लगेच अंडरस्टँड करू शकता की तो सिम्पली सपोर्टेड आहे का कॅन्टिलीवर आहे. बट समटाइम्स नेम ऑफ द बीम विल नॉट बी मेन्शन्ड इन द स्टेटमेंट. फक्त खाली एक स्टेटमेंट असतं, बीम इज सब्जेक्टेड टू सॅगिंग बेंडिंग मोमेंट. मग तुम्ही कुठला बीम कन्सिडर करणार? सिम्पली सपोर्ट. समजलं? काही वेळा बीमचं नाव स्टेटमेंट मध्ये मेन्शन केलेलं असतं, पण समटाइम्स नेम ऑफ द बीम इज नॉट मेन्शन. So at that time, this word they are going to mention. त्यामुळं sagging bending moment will be applicable only for the simply supported beam. आता ह्याच्यामध्ये मी पॉइंट लोड अप्लाय करायच्या ऐवजी जर मी UDL अप्लाय केला तर त्याच्या बेंडिंग मोमेंट मध्ये काय फरक होणार आहे का बीमच्या, किंवा त्याच्या टेन्साइल आणि कॉम्प्रेसिव्ह ह्या कंडिशन मध्ये काय फरक होणार आहे का? So even beam is subjected to the point load, even beam is subjected to the UDL, their tension and compression will be remain same. Getting? समजलंय? Where it is tensile and where it is compressive, and it is also called as a sagging bending moment. Make it double underline. That word is very, very important. Okay. Then next, nature of the beam, cantilever beam. Nature of the beam, cantilever beam. And draw the figure.
Okay, draw the figure. So the figure we have drawn for the cantilever beam whose one end is fixed, another end is free. In figure number 1, it represents the beam which is subjected to the point load at the free end. That means before bending, your figure 1 will be applicable. After bending, figure 2 will be applicable. That means in the figure number 2, we can see the bending of the beam which is taking place in the downward direction. Now the nature of the beam for the cantilever beam, it will be different than simply supported beam. Getting? If you see the nature of the previous, at the left side and at the right side, bending moment is 0. And it is maximum at the center point. But here, if you see, the maximum deformation is taking place at the free end, and at the fixed side, it is equal to 0. Deformation is 0. कारण तो fixed support आहे म्हणजे काय करतोय तो deformation ला oppose करतोय. Therefore, the bending is somewhat different as compared to the simply supported beam. Okay. Now, what we have to understood through this particular nature. Just now we have discussed about the simply supported beam, where above the neutral axis, the simply supported beam is subjected to the compression, and below the neutral axis, the simply supported beam is subjected to the tension. Now here the cantilever beam is there, and what condition they have given? That is, one end is fixed and another end is free. So if this W is equal to 0, the figure number 1 will be say that, or we can say that bending is equal to 0, bending stress is equal to 0. Now, if I will apply some amount of load, for example, 50 kilonewton force, if I will apply, the bending of the beam is taking place in the downward direction, which will be visible in the figure number 2. Now, due to this particular 50 kilonewton force, the bending of the cantilever beam is taking place, which will be visible in the figure number 2. Here also, there is a possibility of compressive stress and the tensile stress. Here also there is a possibility of compressive stress and tensile stress. Now please tell me, according to the nature of the bending, above neutral axis, whether it is tension or compression, and below neutral axis, whether it is tension or compression. I will ask, above the neutral axis, the beam is under tension or compression? Above neutral axis, beam is under tension or compression. So those who are attending online, what will be your answer? For the cantilever beam, if it is subjected to the point load, the nature of the bending is in front of you in the form of second figure. So due to this bending, above portion is under tension or compression? Tension. Tension. So above portion, it is under tension. So here I will write down capital T. And below portion, below the neutral axis, the portion is under compression. So this is compression. And if you see the nature, whether simply supported and cantilever, both are same or exactly opposite. If you see the simply supported beam मध्ये neutral axis चा वरचा portion काय आहे? Compression आहे, आणि cantilever beam मध्ये neutral axis चा वरचा portion काय आहे? Tension. That means the nature of the simply supported and the cantilever beam in the form of tension and compression, both are exactly opposite. Hitting. And if you assume, जर तुम्ही imagine केलं for the cantilever beam,
Assume the cantilever beam like your hand. Assume it. वरच्या बाजूला जर मी फोर्स अप्लाय केला तर माझा बीम कसा जाणार आहे खाली? इट विल बी बेंड लाईक दॅट. मग असा बेंडिंग झाल्यानंतर हा खालचा पोर्शन कशामध्ये येणार आहे? असं कॉम्प्रेस होणार. वरचा पोर्शन काय होणार? अंडर टेन्शन. सो इट इज ऑल्सो इमॅजिनेबल. So that's why above the neutral axis the cantilever beam is under tension and below the neutral axis cantilever beam is under compression. Now tell me the stress distribution diagram. So this is the vertical line. Okay, this is the vertical line. Sigma t हा कुठल्या साइडला घ्यायचा आहे आपल्याला? कायम वर्टिकल लाईनच्या राईट साइडला का लेफ्ट साइडला? राईट साइडला. बरोबर आहे. Sigma t tensile stress always we have to take at the right side and sigma c always we have to take at the left side. So now neutral axis चा वरचा पोर्शन आपला टेन्शन आहे म्हणजे sigma t कुठे आला पाहिजे? वरच्या बाजूला. गेटिंग लाईक दिस. फॉर एक्झाम्पल ही व्हॅल्यू काय तर तुम्हाला मिळाली असेल फॉर एक्झाम्पल 30 न्यूटन पर mm स्क्वेअर आणि सिग्मा सी हा तुमच्या कुठल्या साइडला असणार आहे? लेफ्ट साइडला. ह्याची व्हॅल्यू फॉर एक्झाम्पल 20 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. And if I will join these 2 points by the inclined line, so at the neutral axis again your bending stress is equal to zero. Means we can say that your beam may be simply supported beam, your beam may be cantilever beam. For both the types of beams the bending stress is always equal to 0 at the center point or it is always equal to 0 at neutral axis. N dot T dot. Getting? समजले? इथे बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करताना इथे काय आपल्याला हे घ्यायचं नाही. मेजरमेंट इज नॉट नीड नॉट टू टेक. फक्त आपल्याला ते इंडिकेट करायचं. बरोबर. मग 30 न्यूटन mm स्क्वेअर 20 पैकी थोडा लहान असला पाहिजे की. We are not taking the scale here, but it is just for your understanding. Sometimes students are asking the question, 30 न्यूटन per mm square 20 पेक्षा लहान आहे, मग ती तुम्ही जवळ कसं काय काढली? So don't make confusion. Here our understanding is bending stress is maximum at the top point and bending stress is maximum at the bottom point, but it is equal to 0 at center point or the neutral axis. Getting? समझले? So write down the definition of this. When cantilever beam is loaded, when cantilever beam is loaded, when cantilever beam is loaded, upper portion in bracket above the neutral axis, bracket complete, in bracket above the neutral axis, bracket complete, is subjected to tensile stress, is subjected to tensile stress while is subjected to tensile stress while lower portion in bracket below the neutral axis is subjected to compressive stress, is subjected to compressive stress shown in above figure, is subjected to compressive stress shown in above figure. Full stop. In this condition beam is subjected to hogging bending movement, HOGGING. For the simply supported it is sagging and for the cantilever it is subjected to the hogging bending movement. So if this word is mentioned in the statement instead of the name of the beam, तो तुम्ही कुठला बीम कन्सिडर करणार? कॅन्टिलीवर. So these words are very very important. Below that, write down. This is not part of this. Additional thing I want to tell. In above both figures,
The bending stress always zero at neutral axis. The bending stress is always zero at neutral axis. Bending stress is always zero at neutral axis, and it is maximum at the top and bottom portion of the beam. It is maximum at the top and bottom portion of the beam. ते कशामुळे मॅक्सिमम असतं, तर जे काय मॅक्सिमम बेंडिंग होणार आहे बघा, बेंडिंग मोमेंट हा सेंटर पॉइंटला तुमचा झिरो येतोय, सॉरी बेंडिंग स्ट्रेस हा झिरो येतोय, म्हणजे त्या ठिकाणी बेंडिंग मोमेंट पण काय असणार आहे, जर तुमचा सेंटरला जर बेंडिंग स्ट्रेस हा झिरो येत असेल तर सेंटरला बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू काय असणार आहे, झिरोच असणार आहे, कारण सेंटर पॉइंट मध्ये बीमचं डिफॉर्मेशन होत नाही. जेवढं डिफॉर्मेशन टॉप पोर्शनला होतंय, जेवढं डिफॉर्मेशन किंवा बेंडिंग बॉटम पोर्शनला होतंय, त्याच्यापेक्षा किती तर कमी बेंडिंग हे सेंटर लाईनला होते. दॅट्स वाय at the center point bending moment is zero and bending stress is maximum. Okay, below that write down, while drawing the stress distribution diagram, while drawing the stress distribution diagram, while drawing the stress distribution diagram for simply supported and cantilever beam, for simply supported and cantilever beam, sigma t is always at right side of vertical line. Sigma t is always at right side of the vertical line. Vertical line म्हणजे समजते, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मध्ये वर्टिकल लाईन समजते. कुठली वर्टिकल लाईन आहे बघा, ही वर्टिकल लाईन दिसते, getting at the right side of the vertical line, and sigma c at left side of vertical line. Sigma c at left side of vertical line shown in above figures. Okay, so this is about the nature of the bending stresses, and whatever the numericals we have to solve. In numericals, sometimes we have to calculate only single value, that is sigma b. We have to calculate only single value, that is sigma b, as a bending stresses, and in some of the numericals we have to calculate two bending stresses in the form of sigma t and sigma c. तर ज्या ठिकाणी आपण सिग्मा टी आणि सिग्मा सी काढतोय त्या ठिकाणी आपल्याला बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम काढणं मस्ट आहे. गेटिंग? सो काही न्यूमेरिकल मध्ये फक्त एकच व्हॅल्यू विचारतील, दॅट विल बी द सिग्मा बी म्हणजे बेंडिंग, आणि काही ठिकाणी सिग्मा टी सेपरेट काढायला विचारतील, सिग्मा सी सेपरेट काढायला विचारतील. आपण हे दोन काढतोय म्हणजेच काय काढतोय आपण, बेंडिंग स्ट्रेसेस फाइंड आउट करतो. And for this calculation, this nature of the bending is very very important. And ह्या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ला सेपरेट तुम्हाला 2 मार्क आहेत. If you made mistakes in the drawing the stress distribution diagram, you will lose your 2 marks. So for that purpose, I have told last 2 statement. कुठे बेंडिंग स्ट्रेस 0 आहे, कुठे बेंडिंग स्ट्रेस मॅक्सिमम आहे, आणि सिग्मा टी हा वर्टिकल लाईनच्या राईट साइडला चालला पाहिजे, मग तो वर असू द्या किंवा खाली असू द्या न्यूट्रल ऍक्सिसच्या, आणि सिग्मा सी हा न्यूट्रल ऍक्सिस वर्टिकल लाईनच्या लेफ्ट साइडलाच असला पाहिजे, मग तो न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरच्या बाजूला असू द्या किंवा खालच्या बाजूला. तुम्ही दोन्ही जर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कंपेअर केलाय बघा, सिग्मा सी इथं न्यूट्रल ऍक्सिसच्या वरच्या बाजूला आहे, पण कुठं आहे, लेफ्ट साइडला. इथं सिग्मा सी न्यूट्रल ऍक्सिसच्या खालच्या बाजूला आहे, पण कुठं आहे, लेफ्ट साइड. सो दिस इज द स्टँडर्ड वी हॅव टू फॉलो टू ड्रॉ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम. अंडरस्टूड nature of the bending stresses? Yes. So with this today we will stop here. So up till now whatever we have studied, that is basic introduction, standard cases of the beam, then pure bending concept, and the nature of the bending stress.
Have you understood the today's concepts, all the concepts? Okay. So those who are attending online have understood today's concept, introduction to the bending stresses, then 4 standard cases, when the beam is subjected to the pure bending, their definitions and the nature of bending stresses. Everyone have understood? You can give the replies in the chat box so I can clear the things that you have understood, or you can unmute. Yes, sir. Okay, so whatever the theoretical points I have given today, so these theoretical points are very important for your MCQs. हे सगळे पॉइंट तुम्हाला MCQ ला इम्पॉर्टंट आहेत. 100% ह्याच्यावरती 3 ते 4 MCQ तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारणार. Okay, so with this today we will stop here. The remaining part maybe you are having the derivation that we will take in the next lecture, and we will solve the numericals. Okay.